Na hii boma ya Jivanji, if you don't know, na kama umekuja jana, sisi ni waanzilishi hapa. Correct. Na tuko na haki hapa, na tuko na alama hapa, na tuko na matone ya damu hapa, na tuko na machungu ya damu hapa, na demokrasia ambayo tunajivunia hivi leo. Nikivaa hii tai ambayo inasema Mungu nguvu yetu, ilete baraka kwetu, haki iwe ngao na mlinzi. Na udugu. Hiyo ingine umemalizia Hapo sawa. Sasa tukisema hapo, ili hii nchi tuweze kufanikiwa, na tuweze kusonga mbele, sisi kama Mau, leo taongea kama Mau. Sisi kama Mau, hii katiba ya 2010 tulikuwa tumeikataa. Tulikuwa tumeungana na hawa watu wa dini wa makanisa, na huyu rais ambaye yuko hapa leo alikuwa anasema no, na sisi tulikuwa tunasema no kwenye katiba hii. Swali ambao ningetaka wale wachache wachanga ambao pengine hawakuelewa, ni jambo gani hilo lilifanya tukubali kusema yes? Sisi kama wengine nimeona wameshindwa kutoa maoni. Sisi kama Mau tulienda na tukatafuta wako kwa hali na mali, na tukamwambia ili tukubaliane na katiba hii. Bali na mengi yote, chapter 10, I'm not going to give a lecture on chapter 10. Chapter 10 ndio ya Mau. Na ni kwa nini tunasema chapter 10 ya Mau? Tunasema ndio inasema principles of governance, na hiyo ndio inasema watu wote wamekuwa binded na hii katiba. Katiba hii, kama wewe unafanya kwa serikali, kama wewe ni nani, kama wewe ni binadamu aina gani, every person is bound by this current constitution we are having. And that's why Mau said yes to this constitution. Yes, but as a God, it's up to you, my dear. Hata rais wetu alisema no. Lakini wengi walisema yes. Na saa hii nikizungumzia mambo ya ile tuweze kudumisha amani, mahakama ni vyombo ndio ya madola ambao ziko na uwezo na mamlaka ya kuweka amani, na kama mamlaka hiyo ambao wamepewa ya kutunza, kuhakikisha haki itakuwa ngao na mlinzi, mimi nasema wale wanasherehekea. On behalf of Mau Governing Council, we are saying it is not yet over until it is over, until justice is seen to have been done. It's not about our going home. We are saying about justice. We are talking about justice. It will be over until the moment justice is over. And the reason possibly some of you don't know, it is very painful. Young people here, they don't know why we included the Supreme Court of Kenya to be within the Constitution. The purpose was as a final ruling so that everybody could feel justice has been served or seen to have been served. Nikimalizia impeachment. Nikimalizia on Gachagwa's impeachment, ndio wengine wale ambao hawana habari. Sisi Gachagwa's impeachment, ningetaka kusema kwamba mahakama ya kwanza, High Court, ilifanya ruling yao. Mahakama ya pili, Supreme Court, inaendelea. Mahakama ya mwisho ambayo ni Supreme Court ndio itatoa uamuzi wa mwisho, na ndio ningeambia Wakenya watulize boli. Wale ambao hawana amani, tunaomba, na saa hii mimi am making a solemn appeal to the highest court of justice ambao ni Supreme Court.
Yes, the current scenario we are in a scenario that we are desperate of seeking justice, and justice must be seen to be served. Justice must be seen to be in action. Areas of freedom of expression, areas of freedom of movement, areas of realigning the rule of law. I'm talking about realigning the rule of law to remove the perception that there is no rule of law. I have confidence that we are anticipating the Supreme Court of Kenya to rule particularly on areas of natural justice. We are talking about areas of natural justice because that is well anchored. We are talking about human rights where people died and struggled, and we're talking about the freedoms and expression of rights. Those rights now are enshrined in the Constitution, even within Chapter 10. They are there for them to be seen to have been done or dispensed with. We are calling upon for those rights to be seen. We are also calling upon of judicial jurisprudence to take a precedent. Why am I saying the jurisprudence will take a precedent? We saw President RIGGy Kenyatta under Justice Maraga. The process why we had to go back and Kenya had to get a lot of punitive forces of going back to elections. It was because of the process, the procedure, not about the votes. It was because of the nature it was being conducted. The nature that National Assembly conducted itself, announced itself, displayed itself, and subsequently the Senate. The nature and the manner in which the process went through surely is uncalled for. And definitely, much as we talk about the institutions and the independence of democracy, independence of those institutions, the purpose of giving the judicial powers to be independent, we gave them so that they could rule independently without interference. And the moment there's interference and areas of interference are going to be interfered with, that gives a display of breakdown of rule of law. And we are appealing, we want the rule of law to take precedent. As I pray, today is not about RIGGy. Today is about also telling you what is RIGGy, so that when you come out of here, you remove that stigma. Yes. Summarize. I'm summarizing, yes. I'm summarizing. Lakini kisummarize nasema ndio tuende nyumbani kwa amani. Hii maombi naomba ya amani. Kwa hivyo kama naomba na lugha na naomba na ndimi, baba na ndugu na dada, hakuna dada, mkubaliane na mimi niombe hiyo lugha, mnione nyuma ya hema nitatafsiri. Safi. RIGGy. Wegai mwana hinya wothe mundu waiguru nathi oe moge koyo royaro hatakaine turenda thayo miciini itu, turenda thayo kuma Ngamu kinya Karibatura, turenda thayo kinya Mombatha, turenda thayo Mount Kenya yothe. Ciana citũ thayo, ciana citũ thayo, indo citũ thayo, andũ othe na rũrĩrĩ rwitũ RIGGy. Kĩrore manyambo mũrũmie thayo, ũma witũ thayo, hinya witũ thayo, ndũndi citũ thayo, athuri thayo, ciana thayo, atumia thayo, mwathanagia RIGGy witũ thayo.